Hello. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇടാ, കമന്റ് ചെയ്യാമോ? Hope it's clear. The sound is. Please check. Tell me those who are watching. Can you please send a message?
Hi, good evening all. We will start the class. Those who are watching, please comment me so that I can understand whether your sound, my sound is clear. Fine. Very good evening to all. We will start the live session and the topic is pediatric nursing question. So this is NCLEX RN question discussion session. This is my first live session in Facebook and Instagram. So if you all just comment me so that I can understand. Is my sound clear? Sound clear ആണെങ്കിൽ just ഒരു yes message ഇടുവാണെങ്കിൽ I can proceed. So NCLEX RN എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നഴ്സസ് ആണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ so you can just keep one notebook and a pen so that the important point you can just note it down. That always help you to learn and that will also help you to answer how the questions and it always help you to pass the exam at first attempt itself. Hope the sound is clear. Okay. Yeah, thank you, Aishwarya. Thank you so much. Okay, so we can start our class session. It starts at 7 p.m. to 8 p.m. It's 1 hour session. So I'll try to discuss maximum very important points. So please keep ready. So we will start the questions. As I said, this is a question practice session. I'll discuss question. Along with the question, I'll discuss very important points as well. Fine. So this is the first question. So please read the question. And if you have any doubt, you can just drop your doubts in the comment box. Fine. The nurses caring for several children with cancer who are receiving chemotherapy and the nurses reviewing the morning laboratory results for each of the patient. Which patient condition combined with the indicated laboratory results would cause the nurse the great concern? So, what is the question here? So question here is the nurse is caring several children. Okay, so nurse several children are caring, no? Fine. And all these 4 children are having cancer. Okay, so there are 4 children with cancer. The children are receiving cancer treatment. Fine. And what is a cancer treatment? Yeah, we know, like this is chemotherapy. Okay. And the nurse is reviewing the morning laboratory results for each of the client. Which client condition combined with indicated laboratory results? So here there are 4 patients with a laboratory results would cause the nurse the greatest concern. So hope the question is understood. ഇവിടെയുള്ള പേഷ്യന്റിൽ 4 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 4 പേഷ്യൻസിന്റെയും ലാബ് റിസൾട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 പേഷ്യൻസിന്റെ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏത് പേഷ്യന്റിന്റെ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് നോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നഴ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കൺസേൺ ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 4 ലാബ് റിസൾട്ട്സ്, which of the following lab results when you notice? As a nurse, you have to be concerned when you notice which of the following patient's lab results. Okay, you can just read the option and then select the better answer. Fine. Okay, so please go through the options and read the options and then understand
and you can select and you can just drop your answers in the comment box. Fine. Okay. So when you get any of question, first of all, this is the way how do you understand the question and how do you approach the question. When you read the question, understand the question, then please don't rush or don't directly start reading the options. First, understand the question. Clear. പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കരുത്. First, what you need to do is you have to understand the question. So hopefully the question is clear. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 പേഷ്യൻസിൽ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ലാബ് റിസൾട്ട്സ് കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മോർ കൺസേൺ ആവേണ്ടത്, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കൺസേൺ ആവേണ്ടത്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നൗ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ്, ആൻഡ് വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ്, when there is a normal lab results, when there is a normal finding, normal assessment finding, it's not necessary to get concerned. Okay, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോർമൽ വാല്യൂസ് കാണുമ്പോഴോ നോർമൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ്സ് കാണുമ്പോഴോ it doesn't require to concern. Only when you notice an abnormal result, then that is the situations where you need to be concerned. Clear? Yeah. So option number 1, nausea and vomiting with a potassium level of 3.3. Second, epistaxis with a platelet count of 1 lakh. And fever with absolute neutrophil count is 450. And fatigue with a hemoglobin value of 8. So when patient is receiving chemotherapy, there are like various complications, not I would say complication, it would be better side effects. Yeah. So the chemotherapy related side effects are expected. Remember, chemotherapy always act on a patient's bone marrow, where that is how it control the growth of the abnormal cells. Fine. Yeah. So chemotherapy കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ അബ്നോർമൽ സെൽസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. As a result of that, what can be expected? There may be chances to get a myelosuppression. What is myelosuppression? Suppression of bone marrow's components. What are the components of bone marrow? Bone marrow components ആണ്, that is a blood component. What we would say, it is WBC, RBC and platelet. So when a child who is receiving chemotherapy, there may be chances to get decrease of RBC, WBC and platelet. It's called as pancytopenia. Okay, so chemotherapy received ചെയ്യുന്ന patientsന് as a result of side effect of the or as the action of medicine, what can be expected? Pancytopenia. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് pancytopenia. Fine. And what is the other side effect? Other side effect is nausea and vomiting. Okay, so pancytopenia vara, nausea and vomiting vara. Please remember, nausea and vomiting will be considered as the first side effect. See, I'll simply use side effect for SE. Yeah. Clear? ഈ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. പാൻസൈറ്റോപീനിയ കീമോതെറാപ്പി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് വരുന്ന ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി യൂഷ്വലി കൺസിഡറിങ് ആസ് എൻ effect. Okay, therapeutic effect I would say. Okay, and the nausea and vomiting, that is a first side effect. Clear? Hope it's clear. Yeah. എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just drop your doubts in the comment box. I can see. Okay. Yeah. So hope we can go ahead. Okay. So yes. So the first option, nausea and vomiting with a potassium level of 3.3. Potassium level of 3.3, it's always comes under normal value. Exactly what would say is 3.5 to 5.3, that is a normal value.
but slightly here potassium value is low. So I can just note potassium value 3.3. Yeah. And second is epistaxis. Epistaxis is the nasal bleeding with a platelet count of 1 lakh. Yeah. And third is fever with absolute neutrophil count of 450 and fatigue with a hemoglobin value of 8. Okay. That is what initially I said. When a patient who is receiving chemotherapy receive ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയാം, ഫൈൻ, WBC കൗണ്ട് കുറയാം, and hemoglobin count, RBC count decreased ആവാം. Okay, it's quite normal thing. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് decreased ആവുന്നത്? Is the effect of chemotherapy. Okay, chemotherapy receive ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് almost within 7 to 14 days. Okay, 7 to 14 days ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്? There may be chances to get a pancytopenia. Clear? But remember, here in this particular option, platelet count, normal platelet count always it starts from 1,50,000. That is the lowest rate. But even if when there is 1 lakh also, the patient is not going to bleed extremely. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Platelet count 1,00,000 ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ when even if it is like 80,000 also, the patient is not going to bleed heavily. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺസേൺഡ് ആവേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഏറ്റവും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് when the patient is in stable, okay, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 4 പേഷ്യൻസിൽ stable patientsനെ you can just eliminate. So we will try to remove the wrong answer. That means we will remove stable patient. So out of this, ഏത് പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? See, first patient, I know like platelet, potassium level is slightly lower rate, but still the patient is considering stable. So I would remove stable patient ആയിട്ടുള്ള first patient നെ ഞാൻ remove ചെയ്യുവാണ്. And last patient with a fatigue with hemoglobin level of 8. So that is also wrong. Okay, why it is wrong? Because the patient is stable, considering as a stable. So I would remove first patient. Additionally, I would remove fourth patient. Okay, now there are 2 patients, epistaxis and fever with an absolute neutrophil count of 450. Okay, so fever, it is because of decreased WBC, it's considered as a neutropenia. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ ന്യൂട്രോപീനിയയിലാണ് ബേസിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ തേർഡ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് neutropenia, and second one is indicating where the platelet is low. Okay, but when the platelet is 1 lakh, it is not going to cause major issues. Clear? Fine. So I can remove even the second option also. So the answer would be third one. Okay, so the answer is patient with a fever with a absolute neutrophil count. Clear? So this is the answer. So when you approach the question, please remember you should understand the question first and then go for options. Try to remove the wrong answer and then go for the correct answer. Clear? Okay, so we'll continue. Next, second question. This is the second question.
3-year-old is admitted with a diagnosis of viral meningitis. During an initial assessment, what would the nurse expect to find? Okay, so ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് admitted with a diagnosis of viral meningitis. Okay, viral meningitis ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് admitted ആണ്. During an initial assessment, what would the nurse expect to find? Fine. So question, viral meningitis ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് what the nurse would expect to find, അതായത് what is the sign of viral meningitis. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് viral meningitisന്റെ സൈൻസ് എടുക്കണം. Clear? Yeah. Okay, so there are 4 options. ഈ 4 ഓപ്ഷൻസിലും ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ 3 ഓപ്ഷൻസ് 3 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. Okay, so you have to select the confirmed signs and symptoms of viral meningitis. Okay, yes. So what is the age of the child? It is 3 years. So 3-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ viral meningitis വന്നാൽ, what is viral meningitis? It is a inflammation of meninges. Okay, meningesന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് viral meningitis. ഈ viral meningitisന്റെ causative factor, it can be bacteria or it can be virus. Clear? So ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ആവാം, അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ആവാം. ക്ലിയർ ആയോ? Okay, so ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് it is because of viral meningitis. Okay, we'll see. So you can just drop your answers. Option 1 says headache, fever and fatigue. Second option says seizure, lethargy and hypothermia. And third is pallor, anorexia and bulging fontanelle. And fourth is fever, irritability and knuckle rigidity. Okay, yeah. So how do we select answer? Okay, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം? So I'll give you very easy way to select the answer. Please try to remove wrong answers. Okay, മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ കാണാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത സൈൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്. ഓക്കെ, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്താണ്? മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ മെനിഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ മെനിഞ്ചസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യുവർ ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഏജ് യുവർ? ഇറ്റ്സ് 3 years. ഫൈൻ. യാ, അപ്പൊ 3-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് വൈറൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത, normally we don't expect certain signs and symptoms which is not related with meningitis. Again, the age is also very important. So when you practice any kind of questions, if there is a specifically mentioned the age, which is really important because age plays a major role to select a better answer. Fine. So I'll help you. How does the age support the answers? Okay. So the age is 3 years with a meningitis. What is meningitis? It is inflammation of the meningeal layer. Okay. So meningeal layer ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു inflammation ആണ്. Okay, so what is meninges or meningeal layer? There are 3 meningeal layer. So what would I do is, now let me just discuss. Now look at the image. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെനിഞ്ചസിന്റെ ലെയേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യാ. സോ മെനിഞ്ചസ് ഹാസ് 3 ലെയർ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോട്ടെ ഏതൊക്കെയാണ് മെനിഞ്ചൽ 3 ലെയർ? ഔട്ടർ, മിഡിൽ, ഇന്നർ. Innermost layer is considered as pia matter and middle layer is called as arachnoid matter. Outermost layer is considered as the dura matter. Okay, pia matter is the innermost layer. ഏറ്റവും അകത്തിരിക്കുന്നത് pia matter, which is a vascularized membrane. Yeah, middle layer is arachnoid matter and outermost layer is dura matter. Clear? 3 layer ഞാൻ പറഞ്ഞു, dura, arachnoid and pia matter. Okay, whereas the pia matter, which is the innermost layer, which is vascularized layer. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇത് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ലെയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പം മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെനിഞ്ചസിന് 3 ലെയർ ഉണ്ട്. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഡ്യൂറ,
middle arachnoid, and innermost is pia, whereas pia mater is the vascularized membrane. Okay. And now, very interesting one point is middle layer, which is called as arachnoid matter, and middle layer, and the innermost layer, which is pia mater. So, pia matrum, middle layer ആയിട്ടുള്ള arachnoid matrum തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു pathway create ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which is called a subarachnoid space. Okay, I repeat, middle layer, which is arachnoid matter, and innermost layer is pia mater. These two membranes or these two layers fused. Okay, these two layers are fused and it formed a particular space is called as subarachnoid space. What is the importance of subarachnoid space? Subarachnoid space in the importance idana, ഈ subarachnoid സ്പേസിലൂടെയാണ് CSF ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. Okay, what is the importance of subarachnoid space? Where through the CSF flows. Now listen, what is CSF? CSF is cerebrospinal fluid. Okay, what is that? It is a kind of fluid produced inside the brain. Fine. Yeah, it is usually formed within the third and fourth roof of ventricle, and it completely moves through the ventricle. There are 4 ventricles. I don't want to speak more on that. Fine. So it always flow through the ventricle and it moves through the subarachnoid space. Fine. Okay. Now we have to only think about subarachnoid space. Where is subarachnoid space? It is inside meninges. Okay, and where is meninges? Meninges is the covering layer of the brain, and it also covers the spinal cord. Okay, so meninges nu parayunnathu, it is a covering layer of brain and also it covers the spinal cord. Clear? Appo spinal cord ne cover cheyyuna adupole brain ne cover cheyyuna layer aanu ഈ meninges. Okay, meninges ന്റെ അകത്താണ് ആരുള്ളത്? Subarachnoid spaceും CSF ഉള്ളത്. Clear? So this is something really important. So in case of meningitis, what happens? Because of inflammation of the meningeal layer, the subarachnoid space diameter or the pathway or the speedy movement of CSF through that get obstructed. So the fluid get accumulated, and additionally there may be chances to get an excessive production of CSF. So ultimately CSF production definitely will increase. Okay, so intracranial pressure will increase. Okay, appa ICP increase avunna oru condition aanu meningitis. Clear ayo? Okay, so meningitis ulla patients nu what will happen? There may be chances to get a increased intracranial pressure. Fine. And because of inflammation, because of infection, there may be chances to get production of WBC within the CSF. So excessive WBC and protein produces within the CSF. So usually the color of CSF, there is no color. It's like crystal clear. What is the color of CSF? It's crystal clear. But what happens in meningitis, there may be chances to get a variation in the color, and the CSF turns to cloudy in color or turbid appearance. Okay, so I want you all to just remember this. What is meningitis? Inflammation of the meninges. What is meninges? It is a layer covering the brain and the spinal cord. Yeah, so what are the layers of meninges? There are 3 layers. Outermost dura, middle layers arachnoid, and innermost is pia. What is subarachnoid space? It is through the CSF flows. Subarachnoid space is the space which is created by arachnoid matter, and the innermost layer is pia matter. Fine. And subarachnoid space is found inside the meningeal layer. Where is meningeal layer found? It is just covering the brain. Additionally, it is covering the spinal cord. So it is usually found in the brain, head, and on the back. Okay. Now, I just wanted to move back to the question. Yeah. So here, now what we will do is, okay, so we will discuss, we'll try to remove the wrong options. Fine. So 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് viral meningitis ആയാൽ, what signs you don't expect? Fine. So can anyone help me to remove the wrong answers?
ഏതൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, റോങ് ആൻസർ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? സോ ഐ ഗിവ് യു few minutes. You can just try to remove wrong answers. Okay, easily നമുക്ക് ഏതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? So let me see the answers. Try to remove wrong answer. Yeah. Yes. Okay. So what I'll remove is, I will remove hypothermia. Why? I'll remove hypothermia. Why? Because in case of infection, always we expect high temperature. Okay. So hypothermia, we don't expect in meningitis. What do we expect is hyperthermia. So I can remove hypothermia from here. Then I don't expect bulging of fontanelle. Okay. Bulging of fontanelle. Bulging of fontanelle, I'll just remove. Okay. Why bulging of fontanelle? Because what is the age here? Look at the age. Age is 3 years. Okay. So anterior fontanelle usually bulges in increased ICP. Anterior fontanelle എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? Bulged ആയിരിക്കും. But anterior fontanelle closes by the age of 1.5 years. Okay. അപ്പോൾ 1.5 year ആവുമ്പോൾ anterior fontanelle like closed ആവുന്നത് കൊണ്ട് 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് നമുക്കിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Fine. Okay. So this is something very important. Yeah. So we can remove 2 options. Okay. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് hypothermia നമ്മൾ കളഞ്ഞു, bulging fontanelle കളഞ്ഞു. ഇനി you can select only from first and fourth. First is headache, fever and petechiae. And fourth is fever, irritability and knuckle rigidity. Yeah. So yes. So ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? So the classical sign of meningitis, it is fever. Irritability is because of increased ICP and knuckle rigidity. Now think about knuckle rigidity. Why knuckle rigidity? Because when there is inflammation of the meninges, meninges is found inside the brain and it is a covering layer of spinal cord. So definitely it is expected on your back as well. Okay. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഇവിടെ എന്ത് വരും? Knuckle rigidity ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. So please note it down. What are the signs? Fever, irritability and knuckle rigidity. So the answer is fourth one. Okay. So see, when you compare between first and fourth, okay, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ definitely you will get confusions. So headache, fever, definitely yes, there will be headache, there will be fever. And petechiae, which is like petechiae is the classical sign of thrombocytopenia or bleeding. Yeah. But in case of certain bacterial meningitis, we can expect red rashes all over the body. മനസ്സിലായോ? ന്യൂമോകോക്കൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ definitely red rashes all over the body is expected. But the classical sign, when you compare between first and fourth, the classical sign is knuckle rigidity. Okay. That is the reason why did I select fourth option. Okay. So we will go a bit fast. Yeah. Next question. Before moving to next question, I have explained this particular slide.
And those who are just watching, please remember the triad symptoms of meningitis. What is triad symptoms of meningitis? Headache, fever, and neck stiffness. Neck stiffness is otherwise considered as knuckle rigidity. Okay, so something really important. Okay, so നിങ്ങൾ highlight ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും when you watch any of the classes, okay, it's something really important. You need to just note it down. Each and every points, please note it down. Fine. So triad symptoms of meningitis. Okay. So triad symptoms of meningitis, headache, neck stiffness, and fever. Yeah. Okay, fine. So confusion ഉണ്ടാവരുത്. ട്രയാഡ് സിംറ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതാണ് ട്രയാഡ് സിംറ്റംസ്. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ കൺഫർമേറ്ററി സൈൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേറ്ററി സൈൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൈൻ ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഇസ് ബ്രൂഡൻസ്കി സൈൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഹെർണിക് സൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ സൈൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നോർമലി വാട്ട് ഈസ് കെർണിക് സൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രൂഡൻസ്കി സൈൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. But what do we like get confused with is like a triad symptoms. Okay, triad symptoms ആയിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇനിഷ്യലി, ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് വരുന്നത് ഹെഡേക്കും നെക്ക് സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഫീവറും ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യൽ സൈൻസ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. ബട്ട് ക്ലാസിക്കൽ കൺഫർമേറ്ററി സൈൻ, ഓക്കെ, അത് നമുക്കിപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് സൈൻസും കൂടെ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് കെർണിക് സൈൻ, പോസിറ്റീവ് കെർണിക് സൈൻ ഒരു സൈൻ ആണ്. രണ്ട്, ബ്രൂഡൻസ്കി സൈൻ. ക്ലിയർ? സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് കൺഫർമേറ്ററി സൈൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. റിമെമ്പർ, കൺഫർമേറ്ററി സൈൻ ആൻഡ് ട്രയാഡ് സിംറ്റംസ്, ഏർലി സൈൻസ്, അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. തെറ്റിപ്പോരുത് കേട്ടോ. അപ്പം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇനിഷ്യലി ഒരു പേഷ്യന്റിന് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള സൈൻസ് എന്താന്നുള്ളതും ഡിഫറൻസ് തെറ്റരുത്. ലൈക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ next question, a 7-month-old infant arrives at the health center for scheduled well child visit. When the nurse approaches the infant to obtain vital signs, the infant cries vigorously and clings fearfully to the mother. Which of the following phenomena provides the best explanation for the infant's behavior? Okay, appo ivide 7 മാസമുള്ള കുട്ടി, I'm sorry, arrives at the healthcare center for scheduled well child clinic. Okay, സോ ഓരോ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.